السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا پنسلوانیا ریاست په یو کلیواله سیمه کې یم او تاسو مې راوستي په امریکا کې مزار ته. مزار د چا دی؟ د باوا محیدین دی او دلته کې د هغه مزار دی. لګیا دي خلک دعاګانې هم کوي او دا وخت که څه هم مزار 6:30 بجې بندیږي او خو بیا هم خلک شته او زه ورځم دلته کې به خلکو سره خبرې اترې کوم. تاسو ته به ښیم چې مزار د چا دی. باوا محیدین چې کوم دی نو د کوم ځای نه راغلی دی او دا مزار کله جوړ شوی دی، د تبلیغات څه د خبرې څه وي، د به د ټولنې دپاره څه کول، خلکو دپاره به یې څه کول چې دلته په امریکا کې د مزار جوړ شوی دی. د مزار چې کم کس خیال ساتي هغه یو مشر کس دی ورسره ښځه ده. ماته خو د خبره د امریکایي ښکارېده د خو خبرو کې بیا د خبرو نه چې کم دی چې خبرې مې ورسره څو شېبې وړاندې وکړې هغه ماته چې ته راشه نو زما مېرمن به هم دلته کې وي او هغې سره به هم خبرې اترې وکړي او بیا دلته کې اوس ډېر خلک خو ویلړله ځکه چې دلته دې وخت کې ټایم چې کم شوی دی نو هغه مازدیګر ټایم دی 6 بجو ته ټایم نږدې دی او 6:30 بجې مزار بندیږي. دغه کس چې لګیا دا بوتل یې چیږدي که نه نو دغه کس راته ووایي چې دلته کې د کسانو سره خبرې اترې وکړه. لګیا دي کرسۍ هم سمیږي، خوراکونه هم سمیږي او زه ورسره چې کم دی نو خبرې کوم. دننه لاړم دننه خلکو تلاوتونه کول، سبقونه یې وي، قرآن مجید یې وي. نو دا مزار دی مخامخ که تاسو ته وداني په دننه ځای کې ښکاري نو زه به تاسو بوزم خو اول چې ورو د دې ځای نه کومه زه فکر کوم کاکا هغه ځای دی. مزار دغه چې موږ سیده لړ شو په دغه ونو کې. السلام علیکم brother. How are you doing? What's your name? Firdaus Khan. Where are you from? I'm from Connecticut. Connecticut. You came here from Connecticut to the Mazaar? Mazaar, yes. Okay. I just got here like a 4:30, 5:35. 5:35. 4:35. 4:35, like an hour ago. You came here and you're here for the Mazaar specially to offer your prayers and things like that, right? Okay. And who's in charge of the Mazaar? Who's take care of the Mazaar? The brother with the beard. Okay. He's the one taking everything here. Okay. I'm going to go to him and I'm going to come back to you and talk to you. You came from Connecticut. How long it took you to drive here? How long it? 4.5, 5 hours. I'm coming back to you, brother. Thank you so much. دی وی چې د زره Connecticut نه راغلم سلونی 15 غنټې ما سفر کړی دی او دلته راغلی یم. د بابا مېرمن چې کومه ده کوم چې مزار خیال ساتي دغه لوپټه کې چې زنانه راوړي. السلام علیکم سسټر. السلام علیکم. سو دا دلته کې ناستي او دلته ورځم دلته کې دا بابا مېرمن ده دا خوا لاړه او دلته کې دی لګیا دی. السلام علیکم. This is Wakil Khan. How are you? Assalamu alaikum. What's your name? Muhammad Mubarak. And my name is Wakil. And if you can tell me your name, sir. Abu Bakr. Abu Bakr. And you are the one who takes care of the Mazaar. Well, no, we all take care of it. You all take care of it. You know, but we are caregivers. Caregivers, okay. For the property, yeah. For the property, okay. Since it's going to be in two languages, Pashto and English, so I'm going to keep translating it with your permission. Is it all right with you? Absolutely. Abu Bakr said, "Boy, she's already the khayal satama, or mutul khayal satu the Mazaar, or the Gashanti de boy, she delta ki the Mazaar khayal satama. Abu Bakr no me was rakwa ki nor kasanu mularu, or delta ki de padi Mazaar ki vi. And you live here too in this area around, or We do. you live in the Mazaar? You could walk to our house in 5 minutes. 5 minutes. Can you walk us through the Mazaar before we do anything else, and then we're going to talk about the Bawa. Go this way? Sure, please. Dema to which dasi bazu, or dema Mazaar ta khwata buzi. Abu Bakr, if you don't mind, where originally you're from? You're from, if you can tell me that. If you want to tell me that. If not, don't. No. It's not about origin much. We've been with Bawa since he came. Since he came. 1971. 1971, he came to the United States of America. He came to October of 71. 71. Okay. And myself, this is my wife Hassan Bibi. Hassan Bibi, assalamu alaikum. And we have been married 50 years. Bawa married us 50 years ago. Okay. And we both went to Salon. I spent a little more time than she. Okay. And we have a son. Okay. Who's 39 years old. Okay. And his name is Ahmed Isa. There are only 2 Isas in the fellowship. All right. But in any event. Okay. Originally, she was born in Illinois. And I was born in Indiana. I'm going to translate that. Abu Bakr uwi چې حسن بیبي موږ خزه خاوند یو د 50 کالونه and we're going to walk this way too. دی وی چې د 50 کالونه موږ او باو محیدین چې کم دنه په کال 1901 یم کې امریکای ته راغلی او د هغه وخت نه موږ یو ځای او دا خبره معنی نه لري چې موږ د کم ځای یو. دا په انډیانا کې پیدا شوی دی. دوی دغه شانتي خپل مېرمن ذکر هم کوم دوباره ته بیا تاسو نشم کولای ځکه چې
خپه شي مخامخ مزار دی. So I will follow you, Abu Bakr. Okay, this Mazaar, of course, was built by Bawa's children. Bawa, okay, this Mazar was built Bawa by passed in 1986. 1986. Okay, دی وی چې مزار د باوا چې کم دی نو کم زامن دی نغي جوړ کړی دی. مزار داسې دی. مزار د تاسو ته خیمه داسې تصویر دی، داسې عکس دی. تاسو دا وګورئ. داسې عکس دی او تاسو به دا وینئ او دا وی چې دغه په 1986 کې دی وفات شوی دی، په حق رسیدلی دی. Okay, so it was built by their kids. Yeah, by his children. Meaning Bawa didn't have followers or disciples. Okay. He gave birth to our hearts. And so we're one family. Okay. Bawa's full name is Kutub Muhammad Rahim Bawa Muhaiyaddeen. And Baba full name, what was the Baba pura name rata hui? What was his full name? Kutub Kutab Muhammad Rahim Muhammad Rahim da Baba Bawa full Muhaiyaddeen. Baba So Muhaiyaddeen. this is what we built for him. Okay. His And when was this built? The Mazar? the bazaar was built in 1987, right after his passing, Okay. which was December of '86. Okay, December of So, 86. you know, around that point. Okay. دا وی چې د مزار چې کم دی نو په کال 1988 کې بابا وفات شو او د هغه خپل نوم هم تاسو ته ما وایي محمد رحیم باوا محمدین رحمت الله. Okay. But we مزار designed the building You out designed. of guidance and love for Bawa, and certainly through Alahut on my end. And I'm just going to move some shoes. دی وی چې بوټانه خوا کومه او دی وی چې د مزار مونږ جوړ کړی So دی this is the او بچو entrance. This is the entrance. Okay, we are going inside there. We're going to بوټان به وباسو پیزار به وباسو بیا بدن مزار ته ځو. په امریکا کې ته مزار خیم نن دا مزه په خار کې راشه. I'll follow you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. السلام علیکم. باوا مزار دی. اوکې دی دلته کې براشي دلته یو بل زنانه مېرمن هم ناسته ده. حسن بیبي خو کېناسته دا مزار دی. مزار کې دا ګوره تاسو یې دا د بابا محیدین مزار دی که نه. اوکې دلته د دې سره خبرې اترې کوي او د دې سره خبرې کول غواړم. مېرمن خو لګیا ده ماله ویډیو جوړي پته نشته چې ما پکې سره ولیا خو خلک ګلونه ویشي بار هم بوزم نوستیکي. This is the okay دا بابا محیدین خبر دی او دا په صحیح او دغه شانتي د دې نه تاسو کوم چې د پریچینګ سو د تبلیغات سو نه او my love and my children دا په ساده چا دا دې طرف ته سر دی هغه طرف ته خپې دي. You can go ahead brother. I'm sorry go ahead دې راغې ته دغه ته مېرمن ناسته ده نو دې سره حسن بیبي هم ناسته ده دې سره خبرې اترې کومه چې دا ښځه د دې ښځې څه رول دی پکې او په میټینګ کې هم وه. السلام علیکم. Alaikum salam. My name is Wakil. If you can tell me your name. Yes, Aisha. Alicia. Aisha. And you are here at the Mazaar? Yes, I am. What's your role? What do you do for the Mazaar? What do you like? What do you do? Well, actually, I'm a member of the Bawa Muhaiyaddeen Fellowship Okay. since 1978. 1978. Okay. Yeah, so, you know, I'm just a member. I try to do whatever I can, whatever Allah gives me to do. And I came here today and, you know, just to offer my salams and to pray. And there are various duties that come up, and we feel very grateful if we can be a part of those duties here. Oh, Yes. okay. All right. And you were in a meeting, right? Yeah, it was just, it's one of our Zoom meetings that fellowship people are doing now. Okay. How many fellows are there? Like, if you do you know the number to it or no? You mean at that meeting right now? No, not in the meeting. The whole fellowship. I'll ask Abu Bakr. Maybe he can tell me. Fellowship. Yeah, I don't really know what the total membership is because, Okay. you know, we have so many different branches all over. But I'd say in the Philadelphia area, there's like a few hundred. Okay, a few Yeah. hundreds. Okay. Thank you so much, Aisha. You were in the meeting, and thank you so much for giving me the Yes. time and talking to me. دا Aisha وا. Aisha وی چې زه د باوا محیدین چې کوم فیلوشپ دی د فیلوشپ تاسو ته کوم چې دا فیلوشپ ملاویږي څنګه د ملګر دي کې څنګه سړی برخه جوړې دي شي او دا تاسو ته ټول کومه او پکی هم لګیدلې دي او دا وی چې زه 1978 د کال 1902 اتیایم د نه په دې پروګرام د دې فیلوشپ ممبر یم او نن راغلی مدلته کې ما وی چې بابا ته خپل سلام وایم او دعاګانې وته وکم. Abu Bakr, how many centers you have across the country or Philadelphia, Pennsylvania? The fellowship centers. How many branches? Branches, that's what I mean. Call them that? Branches. I know of only the ones I know of. I know of Boston. I know Boston. of Toronto. Okay. Help me. There's one in California still. Yes, there is. Yeah. There is one in California. There's a representative of California. California, okay. Iowa, I'm not certain. Iowa, Texas. Di mato switch comes again. Di shakuna di jali zali di. Yeah, they said. I'm sorry. What's your name, sir? Kashif. Okay. And I'm sorry, you were saying something. No, I was saying there's an Iowa. Bob shares, and I'm in Des Moines.
اوکے alright so دی وی چې په مختلفو برخو کې په ټورنټو کینیډا کې هم د دې برانچ دی په مختلفو ځینو کې دی برانچز دي and how many fellows do you know the numbers I don't understand. the fellow like how many fellows how many members do you guys have There are about 15 families that live in this community. in this community okay Take care of what's close to 100 acres, yet we rent out a number of acres. 100 acres this Yes, land is we 100 have a garden that you may be able to see if you'd like. okay And we have orchards, and it's a lot. It's a lot. a lot okay so many people okay do which and if you can tell me about the preaching of Bawa what was his preachings what was he preaching like about him a couple words about that about his preachings Well, Bawa speaks of Allah. Allah. Bawa speaks of God. God. Bawa speaks of unity. okay Bawa speaks of his children. okay Bawa speaks of the state of mankind. okay There are many, many discourses. He was unlearned. okay He couldn't read or write. okay He was found in the jungles of Ceylon. It was. you say he couldn't read and write or No, he was unlearned. okay okay Is probably the better term. اوکے ابو بکر صاحب وایي چې باوا چې کوم دی نو هغه مطلب دا دی چې زده کړې نه وي کړې خو د هغه پریچینګ چې کومونو هغه تبلیغات چې کومونو هغه د الله په باره کې وو د هغه تبلیغات چې کومونو بانګ وي موبایل کې که نه د هغه تبلیغات چې کومونو د اتحاد و د یونټي و د برابرۍ و د هغه د انسانیت لپاره او د هغه چې کوم تبلیغات و ټول دا اوس ګوره دا کس راغی دا ورته ګلونه ورته اچي ماشومه لګیا ده که نه ګلونه یې واچولو او Abubakar, if you don't mind, can we step out? I'm sorry? Can we go outside now or? You can, and I would like to point out the cemetery, Okay. of which are about 230 brothers and sisters, my Okay. beloved brothers and sisters. So one of the points that it should be understood is that originally this property was bought to make sure, according to Bawa's need, to bury his children properly in the Islamic way. Okay. And the township was willing to allow that. Okay. So we don't embalm, we don't put in a cask, we don't have a hearse. We do it in the proper way. Okay. And then dig, and then we put a box in the sand, and then the body. All the ablutions are done on the property now. We don't have to go back and forth from Philadelphia. Okay. And the janazah prayers, normally done in front of a mosque, are done here as well. So Okay. things are getting a little bit more efficient, but the manpower is diminishing. Okay. Which could be very well what others have to see in order to move forward. Okay. So inshallah. Yes. What more can I say? I'm going to ask you a question, but let me translate that first, if you don't mind. دی وایي چې دا آبادي چې کوم ده دا پراپرټي چې کوم ده نو دا د هغه څخه د سره خوا کې قبرستان هم دی د دې چې کوم دی نو د ډېر کارونه دوی ته د دې اجازت ورکړی شوی دی دلته په خپله کې یو باوا چې کوم دی نو د کمیونټي یا کوم چې دلته کومه ټولنه یا دلته کوم لوکل ګورنمنټ دی یا حکومت دی نو د هغوی په مرسته باندې دا هر څه شوي دي دلته کې او د باوا ډېرې خبرې چې څنګه تاسو ته ما وړاندې وکړل چې د هغه کوم تبلیغات و د هغه چې کوم کارونه دی وایي چې دلته کې قبرستان هم دی جنازې چې کومې کېږي نو هغه جنازې یا خو د جومات مخې ته کېږي جومات کې کېږي او یا دلته کې دوی په جومات دلته کې جنازې کوي نو زه به دوی اوس سره بهر لاړ شم او د ابوبکر صاحب نه یو څو تپوسونه نور هم کول غواړم زه به داسې راتاو شم تاسو وینئ پوره مزار کې چې کوم دی خلک راغلي دي او څوک ورته تلاوتونه کوي خبرې ترې کوي موږ بهر وځو نورې خبرې بهر کوو دی اوس موږ ته باغ ښیي دی کې چې کوم ګارډن دی کوم باغ دی او دا خو اوکې دا ګمله پرېوته دی به ګمله اوچته کي او دا وګوره تاسو په دې باندې تاسو ګوګل کولی هم شئ په ګوګل کې هم د دې پوره انفارمیشن شته معلومات شته and on daily basis usually like how many people come here to visit the Mazaar? It varies. It varies? We will walk while we There walk. are celebrations, of course, like Mauluds and Ramadan. Okay. They come in numbers. Numbers. But things have changed a bit. Not through the cause of or the fault of COVID, but with construction, we'll show you that as well. Okay. There's 23 homes being built in the further field. Okay. As I say, this is about The homes are by the Mazaar or is by somebody else? No, they all be all fellowship. Fellowship, okay. Yeah. Okay. They've been purchased little by little for the last 40 years, and now they're actually being built. This This is a cemetery, maybe unbeknownst to the eyes, but because of the دا look- قبرستان دی دا مخامخ پکې قبرونه all هم دي this. Okay. And it's for how many graves? Well, now there must be at least 230. 230. I'll show you how we دلته وي clean. 230 قبرونه is for 230 قبرونه لپاره دي let me translate your No, previous please, conversation please. دی وایي چې ابوبکر صاحب وایي چې دا د فیلوشپ دلته کورونه هم جوړ شي ما تاسو کوم چې دلته سوره خلک دلته Now we have کې to stop. okay we have to stop that Only was good because دا these قبرونه are the دي headstones. دا هډ سټون دی So دا if سر ته this چې is کوم the دی head, then the feet are that way, just like in Bawa.
Okay, So the we heads have are okay. That they taraf ta chikam de, and the Qibla is this way, right? So the Qibla is there. the That's a good picture of Qibla de the taraf. Qibla. That's a good picture of the Mazaar. اوکې د مزار ته تاسو وګورئ کنه دا مزار دی او قبله دی خوا ده او دی وایي چې دا کس چې کم دی نو دا ګور دلته دا قبر دی دا قبر چې کوم تاسو وینئ د دې طرف ته کوم کاڼی باندې چې محمد ظاهر لیکل شوی دی نو دغه دې طرف ته سر دی هغه طرف ته خپیر یو قبر دا دی بل هغه دی دا قبرونه دي اوس موږ په قبرستان کې ګرځو خو دې ماته وایي چې خیال به کوې په قبر د پاسه خفه کېنئ په پاکستان او افغانستان کې که تاسو خیال کړي قبرونه چې کوم وینو هغه روچت کړي وي هغه روچت شوي وي خو دلته کې هغه شانتې نه دی اوکې ښه so you said 23 homes are built by the No, fellow I'll show you that in a minute. اوکې دې ماته وایي چې کورونه ته خیمه اوکې So the cemetery goes all the way down. دغه چې قبرستان چې کوم دی دا د هغه ځای پورې تاسو که وینئ مخامخ چې کوم خازې لګېدلې دي د خازې به هم تاسو ته ځینې ښکاري که نه کومې چې روچتې شوي دي ځینې قبرونه پکې روچت دي and ځینې پکې لاندې دي ښه اوکې you were telling me Okay, something So this property that field that is not used for cemetery, we alternate with we plant potatoes for a fundraiser. Okay. So it's a good 2 acres of. ښه اوکې دې وایي چې دا کومه ځمکه چې تاسو ته اړېدلې ښکاري په دې کې چې کوم دی نو دوی الوګان کرلي دي او الوګان یې دې لپاره کرلي دي چې پیسې ته هغه الوګان دي خرڅوي او هغه الوګان به بیا او where does the money come from where you get the money donation دا وایي چندو باندې دا مزار چلیږي ښه okay and people come like you when people come here and you meet them so from different parts of the United States or people come from They overseas come from all over the world. all over the world د ټولې Mostly دنیا Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Pakistan Afghanistan Bangladesh, India. okay And then in the States, they come from Chicago, New York, okay Texas. okay That gentleman in the Mazaar was from Texas. Texas okay So this is Mhm. a fruit arbor. okay And then we have a fruit. دا باغ دی پکې what kind of fruit you guys grow here We have pawpaws, we have persimmons, we have cherries, we have apples, and we have د باغ د دې کې ودی Asian. څو نمونه خو ما ونه پیژند چې دا څه شی دی ځکه چې موږ خو صرف هندوانه او خټکي پیژنو چې هغه ارزاني وطن this is the کې که نه fields where all the او سیب هم پکې دی potatoes are planted. oh okay this you have planted potatoes here دلته the whole الوګان field. There's 3 or 4 rows that have been dug already. اوکې دلته کې وی الریډي کنستش دلته الوګان کړي دی خو پکې باغ دی باغ کې چې کوم نه مال سیوانم دي مختلف میوې دي یاد کړې This may have been interest. These are domes that were used in the mosque in Philadelphia. okay originally. these domes Yeah, we handmade them. those are and handmade They started to leak, so we had to replace them. okay But the children are always wondering about what they really are. او what they really دا domes دا چې کوم تاسو مخامخ د اودي رنګ کې دا چې نو وینئ دا په لاسو جوړ شوي دي او دا په فیلډلفیا کې په پنسلوینیا په فیلډلفیا ښار کې په یو جومات کې لګېدلي وو دا هغه ځای نه دی کې بیا اوبه راتلې اوبو د وجې نه پکې سوري پکې وشو نو دا موږ دلته وروړي زیاتره چې ماشومان راشي هغې نه تپوس کوي چې دا څه شی دی ښه سو اوکې ابوبکر صاحب Okay, so as it moves on, اوکې the construction I spoke of is in that direction. But I want to lead you through the garden first. اوکې موږ اول وی ګارډن باغ ته ځو که نه دا کوم چې دلته کې دي شیزونه کرلي دي بیا دي وایي چې دغلته کې دي کورونه جوړ the houses are already built or they're gonna be built rebuilt. A road was put all the way back. Okay. This is way in the outside fields. I'll show you that. اوکې and دی وایي چې دلته کې به 30 کورونه جوړیږي او اول وی تا ته باغ خیمه او دلته کې به هغه خلک پاتې کېږي کوم چې د باوا محیدین چې کوم فیلوشپ دی د هغې هغه فیلوشپ غړي دي یا ممبرز دي and how a person can become a fellow or how does it Which work is a very key thing to tell you. That to gain access to all of Bawa's works and what's being done at the fellowship and beyond the fellowship, Okay. they need to go to bmf.org, which BM is Bawa Muhaiyaddeen Fellowship.org. Okay. bmf.org. and there they can put their information They'll can get anything there. نورو معلومات ما چې د فیلوشپ د دې دا فیلوشپ څنګه ترلاسه کیږي په دغه فیلوشپ کې دی وی چې دی به کوم دی bmf.org دغه ویب سټ ته به تاسو لړ شئ په دې کې خپل انفارمیشن That's a ورکړئ key thing to tell them. Okay, if a person wants to come from Afghanistan, Pakistan, or other Yeah. part of the world Yeah. to visit the Mazaar, Yeah. and so you guys help them out over there, or how it works? They have to do their own procedure, They everything can like that. communicate with us any way they can, or they come anyway for another reason, maybe to visit family or whatnot. But we're here. We have a zikr recitation at 4:30 in the morning every morning.
دی وی چې موږ روزانه ذکر کوو عبادت کوو دلته کې 4:30 بجې سهار It's هر Bawa ورځ zikr. د باوا ذکر کیږي دلته کې نو دی وی چې موږ ذکر کوو او دغه خبرې کیږي که دغه فیلوشپ ته په ممبر جوړېدل یا غواړي چې څوک وي چې دلته په امریکې ته راشي مزار ته راشي نو bmf.org چې کوم ویب سایټ تاسو ته ما یاد کو هغې ته لاړ شي خو دی وی چې که فیملی لره شي خو موږ زیات چا سره ډېره خبرې نه کوو موږ دلته کیو هر څوک راتلی شي هر چاته اجازت دی او د ممبر جوړېدو لپاره یا ممبرشپ اخیستلو لپاره یا فیلوشپ ترلاسه کولو لپاره دا اوس دا بیګان هم لګیا دلته کې دا خو تاسو حسن بیبي سره ملو شي اوکې This so is a good entry okay for to the garden. to the garden. It Okay. shows the Mazaar. Okay. Let me walk around the garden, say what's in there, and then I'm gonna come back to you. Or you want to walk I'll me walk up? with you. Sure. Okay. Let's I'll go. even talk with you. Sure. And Which I'll da? tell you I'm your friend. Thank you so much. No, we are friends. No doubt. Da which da baag de padi ki dan So di ki there go. are 2 or 3 gardeners that maintain this. Da di da We're para. a bit of a drought right now, Uh-huh. so things are a little unkept in my estimate, but in yours it's Okay. a glorious thing. Okay, let me just walk around my Yeah. camera. So da which da baغیچه چې کوم د دې لپاره درې مالیان دي د دې خیال ساتي او just it has the flowers and it has what else it It's has basically a flower garden. We used to grow the vegetables. خادي کې صرف ګلونه دي مخکې هم پکې سبزیانې وی کړلې ابو بکر صاحب وی او But مخکې هم too پکې much work. too much ډیر کارونه دا غي د وجه او دوی and 3 people works to maintain this garden. Basically, yeah. Okay. In fact, one of the gardeners was right here. Okay, she's the gardener right there. Okay. Not my wife, but yeah. Okay, I saw her. Okay, Yeah. and they get paid for this, or they just the volunteers? No, it's all, duty and volunteer. Volunteer پر رضاکارانه توګه باندې کار کوي تنخواه یې نشته دی به دا به پکې چې کم دی نو مالی ده دا پکې کار کوي او دینه تاسو can I talk to her or no? Yeah, sure. Okay. Dolores, I'd like to talk to you. Hi. No? You're a little shy of camera. Da vizure camera na sharmega. It's all right. That's fine. Thank you so much. It was nice seeing you. Thank you. All right. Da vizure camera na sharmega. Mano camera ta narazi. You Okay. get a taste of the construction that's being done. Okay. Those are the houses that you were talking about, the 23. Way out there, yeah. Okay. دا چې کې مخامخ شي تاسو په دغه کې داسې وګورئ نو You'll see. okay. You get the dimension better once we get closer. Okay. So there was construction چې کوم د آبادکاری So روانه phase 1 was to put a road all the way out. And put FiOS in the whole bit. Okay. And now the phase is to put a parking lot to accommodate 80 cars, which just seems like a lot. But Okay. we'll see what that's all about. دا و چې دلته کې کنستراکشن کار چې کوم دی روان کړی دی 30 کورونه بیا پای کې چې کوم د فیلوز دی یا د چې کوم فیلوشپ چې کوم غړي دی یا کوم ممبر دی دا غي لپاره کورونه روان کړی دلته کې او دا کس په موټر کې ناست له خیره سره اوکې او په دیونو کې سمې ویم دی بار او ته ګورم دغه مخامخ ایریا بند ده so this is the area you are talking be careful because you're bare feet so پیزار هم نه چولې ابو بکر سے پیزانه چې مې خیال کا وخت پکې میخ لړنه چې څنګه په مونږ ګناګار نه کې ہے نه نو دا You can get a glimpse of the road that Okay. we put in. So the first phase was you said the road and now And now the parking lot's being put in. okay and all the construction will be done by donations or it's like how is that? I'm not certain. They're allocated by whatever. Yeah, it comes directly from the fellowship. Fellowship. Okay. All The right. grace of God. Okay. خدا وی چې ما ته مې دا کنستراکشن چې کوم کورونه جوړای دا به So I کوم don't نه know if the sun's in. دی ما ته دا علم نشته چې پیسې کم نه خو د فellowship نه راځي دغه پیسې او دغه شانتي دا کیسې کوي. Okay, so we walk the road is I saw the road there. Yeah. Okay. We have a little golf cart. His name is Wali. Wali And if it were here, I would take you out. how among There's the golf cart name is Wali or the one Yeah. who's driving it Wali? Yeah, well, no. golf cart وي سره یو کې اون ته گاډي را سره یو غدل ته نشته کني So پای this کې gives you a perspective of the size of the. You can see the road going out. Yep. And then the houses are built just this side of those trees. Okay. There'll be 23 of them. Okay, 23 houses. Okay. دی وی چې دلته کې کورونه جوړیږي مخامخ یو ګالف کارت چې کوم دی دا ګالف کارت نه نوم ولي خې دی او okay one more thing. Yeah. It's a countryside basically Yeah. Pennsylvania. So if you can tell me what the farmer says about the Mazaar, do you talk to the people here in the neighborhood or no? All you have to do is open your heart, Okay. and not separate out through religion. Okay. And just be human with people. Okay. What's in the heart is on the face. Okay. So if someone's growling at you, you're sort of not. Okay. No, everyone's very cooperative. Everyone is all very Yeah. cooperative. Okay. Who comes here has a sense of protocol, needs to be quiet and Okay. respectful.
اوکې دلته یو هر څوک راتلی شي ماته تاسو کومه دا خو ګوره کلیواله علاقه د پټی دي چې په کې لار راتلم خلکو اوس په ساتلې دي غواګانې ساتلې دي او ساروی ساتلې دي پټی دي جوار کړل شي دي وګي لګیا دي چې کوم دې ټانټي پوچې دو باندې راغلي دلته کې نو ماته تاسو کومه خلک سوي دلته کې تاسو ته نو ابوبکر صاحب راته ګو تاسو د سبزی مخیمه دلته کې د سبزی چې په کې زیاته کړی دا کلیواله علاقه ګوره سبزی دا او دا چې کوم دی نو دلته کې واقع دي کې څه کړل شي دي مخامخ پکې څه شي راز وړاندې تورې دا کدو دې څه شي د ګارډنوز نه This is sort of overgrown, but دا په خپل وی غټ شوی ډیر زیات غټ شوی دا مونږ سم کړم نو ما ته د خلک سوي ما ته خلکو د پاره زمونږ زړونه کولو دي او هغه خلکو مونږ ته زړونه کولو کړی دي او د دې خبر دلته کې چې کم دین مونږ دا نه چې زه مسلمان یم بل هندو دی بل عیسائی دی دا خبره پکې نشته هر سړی چې کم دین زړونه کولو کړی او چې ستا په زړه کې ستا په مخ باندې ښکاری دا پټول نشي نو دغه خبره ترې دي okay so you said that before the covid you had something a canteen well, it or had been for years. A since cafe? it passed, and we have a Okay. welcome center. Is what a we welcome call it. center okay And This is the we'll welcome walk center, the that building way, down there? yeah, and then you can complete it. okay Because sure the only other thing that I could show you was maybe the well. Okay. Bawa's well. okay and he used to live here Bawa used to live here before or Bawa like had come out here a number of times. ha da Bawa But بدلته his راته وي mosque, you know, as he grew older and weaker, Mhm. but not in terms of age within. He was very sprite and okay young. Ha. But The- yeah, he came here. he came here وی چې باوا سو پیری دلته راغلی د په زیاتره وخت په ځنګل کې تیر کړی تعلیم نه He دی told کړی us where to dig the well, which is دغلته یو کویم دی هغه کوی د کم کوینه چې باوا وبس کړي هغه کویم د تخیمه او دا چې کم دین دا پکې ویلکم سنټر دی یعنی خلکو ته هرکلی ویل کیږي دلته کې خلک and کافیان it اسکي has a kitchen. او د کې کچن دی So we had the food. خدا اوس د کرونې د راتلو سره چې کم دین هغه بیا بنشي د غټه غټه سلندر متغدي بار پرتی دي تاسو به ویني او so now we will go to the well since this Okay, is and that's pretty much a completion. That would be good. okay so then yeah I'll close the recording there the which it's almost 30 minutes that we did the recording Yeah, very and good. I know you are tired the whole I'm not day so the You're which my friend. You're giving me energy. Thank you so much. Thank you. That will be to all visitors. Please remember that the fellowship property, Mazaar, and the cemetery are the sanctuary of the silent prayer and reflection. It's not a public park. دا یو پارک وینه دی مطلب دلته د خلک راځي عبادت ل راځي او دغه حساب سره چې کم نه دا څه ځای نه دی چې تاسو ته راځي دلته چې سوري واخې څنګه چې وکیل خان چې راغلی دا کاکا ته ګردم ټوپې چولې خدي به دلته راته دلته کې به چې کم دلته کوی اوس ته کوی خیمه کم کوی نه چې باوا وبس کلی دی باوا Right. okay Salalahu. دا ګوردا دلته کې اوس موږ روان یو هغه کوی تاسو ته خیو and where did Bawa come from originally He was invited. He was invited? Back in 1971 invited by who by a professor at Cheney State in, Okay. in Pennsylvania. Pennsylvania A student. okay and The professor's parents knew of Bawa. okay So anyway, it came like that. Okay. And then Bawa had it gets involved, but Bawa came knowing that his children were in the west as well as the east. okay So okay Bawa now which I هغه ته just بلنه want to ورکړو reiterate یو that پروفیسور وته all of Bawa's teachings were done through his language only, okay what was the language Tamil Tamil, کې چې and کوم that he was asked questions or he was spontaneously able to speak of a subject, okay and then it was all translated at that moment okay by translators that he brought with him, okay and then recorded, okay and then it had to be taken off and Okay. edited, and we have our own publishing. Mhm. We have our own publishing, so we can publish. And when you go to bmf.org, okay bmf.org, not com, okay you'll get everything you need to know about Bawa. bmf.org ته چې تاسو لړ شئ ټول ما BMF, Bawa Muhaiyaddeen Fellowship.org. .org okay دی let me translate that دی وی چې دا خو مزار د تاسو ته ما خو کنه دی وی چې باوا چې کم دینو هغه په تامل جبه ویلی او هغه یو پروفیسور دلته په امریکا کې پنسلوانیا کې هغه غوښته او را بللې دلته کې او هغه بدلته کې خپل چې بیا کوم ویناګانې کولې نه په خپل جبه کې کوله دا هغه جبه تامل مطلب دا چې so he came from Sri Lanka right نو سریلانکا نه راغلی او دلته کې چې کم دی نو اوس مونږ ځو خو you want to put your shoes on or no Sammy, can you get my slipper? I can give خزه ته چې مال پیزار روړه مال ما چپلې روړه دی ول چپلې روړي د صرف ماته چې کم دی نه کوی خي او کوی چې کم دی چې وینو نو مونږ بلړ شو ولته کې so while you come here so I'm going to talk to those people Abu Bakr زه دغلته به خلکو سره خبرې وکم او ته Abu Bakr ته مې تراشه بیا ته کوی خم کس لګیا دی وبو اچي او د کنیکټیکټ نه راغلی ځان سره بچیم راوستي دي سره د سره خبرې اترې کوم د ګورم چې دې څه کوي all right So those are drinking water? That's drinking water? Okay. All right. So how often you come here? I come once a year or twice a year. Twice a year? With your family? Yes. All right. And to tell me something, to tell me a little bit about Bawa. Bawa emerged from Sri Lanka jungle
jungle of Yalpanam, Okay. Jaffna. Uh, he got a lot of disciples over there, Uh-huh. and he enlightened so many people, and he built a Okay. mosque, like a kind of a place. Everyone, In Sri Lanka, or you're talking Sri about here? Lanka. Sri Lanka, okay, right? after some people go and met there, they Okay. found a real deal, Uh-huh. so they brought him here. They brought him here. Okay, let me translate that. دا ملګری وی چې د کنیکټیکټ نه راغلی ما دی وی چې زه په کال کې یو پیره خامخا دلته راځم او دی وی چې په سریلانکا کې چې کم د چې امریکای ته چا راوستل نو هغه خلکو د چې کم د لیکچر د خبرې اورېدلې وي دا غینه پس چې کم دین هغه دی دلته کې یې راوستو او دی وی چې دلته یو کال کې راځم او دا هغه چې کم پریچینګ او هغه په ځنګل کې چې کم دین په لوي شی او ځنګل کې وخت ورته کړو لکه زیات تر به عبادتونه کول. Okay, so we are going toward the What we way. didn't cover was the musala, or the prayer pavilion, Okay, that which right there. unfortunately is closed at the moment, but We can call it it's just the prayer place, or it's a we can call place it for prayer, yeah. اوکې دغه ځای کې چې کم دینو مخامخ چې کم دینو دغه کې د عبادت کول یا د مونځ کولو ځای دی خو هغه ځای بس دی وخت کې بند دی ځکه چې دا وخت کې شپږ نیمې بجې دار څه بندېږي یو زنانه مو لاړه دې سره هم خبرې اترې کوم چې دا څه وایي. How are you doing? I'm good. How are you? Good. What's your name? Zaira. Zaira. Where you came from? We came from Philly. Philly. To visit the Mazaar? Yes, we How- opted maybe every 2 weeks. Every 2 Yes, weeks. because our grandmother is buried here. Your grandmother is buried here in the graveyard Yes. back there. Okay, Zara, I'm going to translate that. Zara وی چې زما نیا دلته شاته خخه ده د هغې قبر دی دلته کې هره دوه هفتې کې مونږ راځو دلته کې او دلته مزار ته هم راځو دوی د فیلډلفیا نه راغلي. How long is the drive here when you come here? Yeah, an hour and 30 minutes. An hour and 30 minutes. If you don't mind, can I ask you where originally are you from? We're from Pakistan, Pakistan. What part? Lahore. لاهور دا د لاهور دی د پاکستان دی او دی وی چې د مونږ دلته کې راځو دوه هفتې پس راځو. So you just come here to visit the Mazaar or to visit We your go to the Mazaar and we go to the grave, and it's been 22 years since we've been doing this. 22 years. So this means so you've been you and your family is here from almost like two decades. Yes. All right, Zara, nice talking to you. Thank you so much and have a good time. I really appreciate your time. Thank you. Zara د پاکستان د لاهور سره تعلق ساتي. زمان یا شاته خبر ده هغه راغلی و. Okay, so we are walking that way or what are we doing? I don't know, we're pretty close to finished. And And let me ask you one more thing, Abu Bakr, about that building. Let me zoom in basically. it's a The buil- garage, you see that- tractors and whatnot. What is that building used for? A garage. Garage. For all kinds of tractors and اوکې دغه کې دوی خپل ټریکټرې ودرولې وي دوی وي او دوی چې کم دی نو دغه ګراج دی او دغلته کې دوی سامانونه دي. اوس موږ ته هغه کوی ښیي دا خو دلته پیپ لګېدلی دی. lived here for 22. Alright. Live in our house. اوکې زارا سره لګیا دی ابوبکر خب This be published. دی وایي چې راشه دلته کې چې کم دی اوس د ذکر شروع کېږي عبادت شروع کېږي کوم چې د دوه ښځه او دی کوي دا زنانه چې تاسو وینئ په جامو کې راغلي دي جامې مطلب کوم پاکستاني کمیز پرتوګ کې راغلي دي دا چې کم دی د خپل نیا قبر له راغلي دي خپل نیا قبر له راغلي کوی راته خو کوی راته ونه خو نه خو زه خیر دې خبره نه ده بس دا خبره او زم له کنفیوژ شم د وخت کې عبادت شروع کېږي سو اباوت زبدي سره 2-3 منټه نور پاتې کېږم بیا به زه دې ځنې اجازه ته مخلم زه به دې ځنې ځم کنه بیا به دې ځنې زم دې په شاته ور روانې مله جنې کیمرا واستې دې نیا قبر له راغله ماشوم وی چې زه د 22 کال په اول ځل چې راغلم چې کله پیدا شوم دلته مور راوستم او اوس دلته چې کم نه 22 اخوا مې د نیا قبر دی بیا مزار ته رالو عبادت شروع کړي دی چې مونږ به دعا کوو دی اوس وی چې مونږ عبادت کوو دعا کوو وته کنه نو دی دعا ته درېدل او زه فکر کوم چې وګورئ کې تاسو هم ها زه ته مو لاړم دا په امریکا کې د امریکا په پنسلوینیا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا كل محمد الرحيم Bawa, come. Your children are here, Bawa. Come, we must come. With your grace, compassion, mercy, and presence, fill our hearts. Amen. أعوذ بالله من الشيطان دعا الرجيم. کوي بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
خواته تو Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Muhayyid. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Muhayyid. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Muhayyid. Amin. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu زه تاسو ته خیمه ده او ما صرف زما د دې ویډیو مقصد صرف داو چې تاسو ته په امریکا کې د مذهبي ازادۍ او ورسره چې کم دی نو څه یو ته دا درته وښیم چې په امریکا کې مذهبي ازادي څومره ده که څوک مزار جوړي او که څوک مندر جوړي او که څوک جومات جوړي او که څوک څه جوړي کولی شي هر چاته اجازه ته چې نور خلک پرې نه تنګوي د دې ویډیو مقصد هرګز دا نو چې زه تاسو ته مطلب دا دی چې دا ووایم چې آیا مزار ښه دی بد دی یا چې هر څه دي زه په هغه خبرو کې نه پرېوځم زما صرف مقصد د دې ویډیو دا و چې زه تاسو ته وښیم او زه خپل چړیاونه وتلم د څپلی که نه ماسیم را روانه ده مخې ته زه صرف تاسو ته دا وښیم او دغه حساب سره دا اوس دعا کوي ماته چې دعا کېږي دننه ماسي راته ووایي او زه به دې ځای نه وځم زه دې ځای نه روان یم که نه خپل ګاډي له ځم زما ګاډي کې ما سره مرغۍ دي او زه چې کوم دی د تېرو 2-3 ورځو راته په سفر کې یم alright brother take care السلام علیکم دې سره مې خبرې مو کړلې خلک راغلي وي نور کله خلک راځي نو هرګز دا مقصد نو چې تاسو ته مطلب یا چې بل څه یا خو صرف دا مې ته ښودل غوښتل په امریکا کې چې په امریکا کې هم مزارونه شته ځای په ځای دي او د دې مزار دی چې دا فیلوشپ دي پوره معلومات تاسو ترلاسه کول چې فیلوشپ کې څه وي فیلوشپ کې خلک څنګه کېږي دا فیلوشپ څنګه ترلاسه کېږي څنګه په امریکې ته راتلی شي څنګه دا د عبادت ځای دی مخامخ چې کومه وداني تاسو وینئ مخامخ زما ګاډي ولاړ دی ما سټارټ پرېښی دی تیل هم پکې ختمېدو واله دي او دلته کې تقریبا د دې ځای ته راتلو لپاره په دې کلیوالو علاقو کې زما 1 غنټه ولګېده 1 غنټه پس چې تا خو بیا پېټرول پمپ راځي ما چې د پېټرول پمپ هم ونه لیدو نو خدای دې خیر وکړي او شپه هم را روانه ده ټریکټر یې مو سره ولاړ دي خو پوره علاقه ده ورسره په تقریبا سره پاسه 100 ایکړه ځمکه خو هغه استاد یاده کړه استاد مطلب دا دی چې ابوبکر صاحب یاده کړه زما په موبایل کې ځایم ختمېدو واله دی او تقریبا ټول ټال پکې چې کم دی نو دا وایي چې 1 منټ نور ریکارډینګ کېږي نو زه خپل ګاډي خواله ورځم او د دې نه تاسو نه باخلم اجازه ته چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د باوا محیالدین مزار مې ته وښود په امریکا کې نو هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ او د لوی الله په امان